안녕하세요, KitKat. So, you have 2 packs of Choco Pie and 50 pieces of Puto cheese. And that is from SB Nim. SB Nim, 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. Bye. Okay, 안녕하세요, students. Okay, kumusta mang school? Okay lang. Okay ra. So, karon pa muna uli gikan sa eskwelahan no. Okay. Nol puron sa namo Nim. Naghatag ninyo og Puto cheese. Shireen, please get your Puto cheese. Nicole, Erica, Nigel, Angel, Kate. Okay, Rowan and Daryl. Rowan is sick. Then, Daryl is napa siya sa eskwelahan. So, kinsa may naghatag ni? Nol puron sa Ramonim. Okay, what can you say? Nol puron sa Ramonim, 안녕하세요. 감사합니다. Okay, bye-bye. Bye-bye. Enjoy! Hi, 안녕하세요. Yes. Okay. Nalahi na lagi ni agyanan sa inyo ha. Okay, kuan man dili de kang jubilin. Ah, okay. So, this is for you, Ana Salmoni. Masigo ra ni? Sigo na. Ah, sige ra. Okay. Mga karton. Yari sa inay. So, I am here. Ay, Basa na hindi eh. lo, basa de diri. Oh. Ako to ingnan ako si atin mo. Mag-uwan ang tubig pa diri man. Mawa mo pipit. Ah, so if mag-uwan kay magtu diri. Oh, kada uwan dai. Digin na katuog diri re. So magbaha diri. Oh, puno tubig. Ah, okay. So pila man mo kabuk matog diri ni? Tulo. Ay kamo ra ha? Tulo. Oh, Unsa man jud duha tulo? tulo jud. Tulo. Kinsa man ang usa? Si Mac David. Ha? Si Mac Yang David. ikaagaw. Ah, that is your cousin. Okay, kanang laki. Rato-rato. Tulo jud ni. Tulo jud. Oh, pila may edad? O jis? 10. 10. Ah, okay, 10. Okay, so I am here because Kim Yong Sunim give you this single bed foam. Kim Yong Sunim, 안녕하세요. 감사합니다. Okay, so kani siya is magamit na gid ni siya ninyo no. So para ikatog nyo comfortable na mo. Okay, dili na mo maglisod no kay if kani ba unsa din yung gamit to na if matulog na mo. Ng carton. Ah, okay, this one. Pag ari atin mo yaka mi dia. Ah, so mao ni siya ang inyong gikuan, gigamit para makatulog mo. Oh, okay, so now nanamoy foam, no? Karang baga siya nga foam. Okay, so so makatog na gyud mo taro ani kay if kana mang gyud no, may possible nga panuhuton, di ba? Magsakit ang tiyan kay inikadlawon baya kay bugnaw na baya, right? Okay. So what will you say, man? Kim Yong Sunim, thank you na. Pagkatarong na migtog dire. Okay, Kim Yong Sunim, kamsahamnida. Kim Yong 감사합니다. Okay. So, unsa naman yung na-feel ni mo na nga nanamoy comfortable o nanamo ani nga bed? Pil na ko. Na mga katmayan na pakatuog na ko. Ang apan lang ako kaning inday. Kanilang tulo. Ah, so inyong problem na lang is kaninang tulo dari sa babaw. Ah, okay. Ulo. No, na siya buslo. Ang duwa ko buo. Ito muna sa tabla. Gitabunan siya og tabla. Oh, ang iring lapot. So, if mag-rain siya, kay magtu siya, no? Oh, okay. Ba naman. Okay, bye-bye. Bye-bye. 감사합니다. Kamsahamnida Kim Yong Sunim. Okay, so magamit na ninyo tonight. Ha? Okay, fighting? Okay. Annyeonghaseyo, Andrea. Okay, so how are you?
Okay, okay rin mong school. Wala naman lagi kag na-stress lagi. Okay, so okay rin mong school. Okay, so today, you have 1 chooks to go and also 50 pesos of photo cheese. And also, you have 2 trays of eggs. And that is all from? Handle name. Okay, handle name. Handle name yung hasayo. Kamsahamnida. Okay, bye-bye Andrea. Okay, kaog dagan ha. Fighting? Bye-bye. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. So earlier, Omyunshik Nim deliver us 8 packs of photo cheese. Omyonshik name. Annyeonghaseyo. Okay, so ato na siyang i-divide. 16 man mo kabuok, no? Okay. Ito na i-divide. Start na kayo. Pagkuhan po mo din hag inyo, ha? I-divide sa katong mga sudlanan ba? Ako ra. Pagkuhan mo plastic. Tara. Wait sa. Ang siblings diri si Troy o si Frank, no need na mo mag-divide. So inyohan na lang isa ka whole nga Sulanan. oh. Whole pack. Og si Zia og kang kuan. Anong Zia and Jinilin pod. No need na sila rin mag-divide. I-deliver na nako sa ilaha. Ako na ihatag nila later. Unya. Si Alexia. Sila na. 25 mo. Kinsay walay sudlanan. Angeli, lami. Kau naman pwede ba? Kau sa mudaan. Bila na ba ni? Okay na na. Di na nakakuha. Kana kang kani kan Zia ng green. Palihog ko plastic ana. So sa plastic yan. Kaan na mo daan. I-divide og tarong ha. Be again be. Again. Omyonshik name. Kamsahamnida. Bye. Nalami kayo. Very delicious. So, we're here at Mother of Andrea buying some barbecue. So, this is imo niya no? Bea? Yeah. Tiri ako on Nicole. Okay, so, what rata? Okay. Chajunim. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Ciao, kamsahamnida. Sige na nga, ano na. Wait lang. Wait ka na. Mubarag lang ka. Kasi gananin mo, halang? Or dili? Araw na, dili halang na, halang. Wala dili. Sakto rin na mo, ha? Sakto na. Kaundaghan na. Uy, lang na. Sorry. Kani ko kaundaghan. Kaya nagkaunta ba niya? Ngayon nga music. Nag-emote.
tanga. Kita na lang na yung baboy yun tayo. Magreso niya ako. Annyeonghaseyo, Shaira. 안녕하세요. So, you are here for the retest of multiplication since you failed during the live event. So, here are your assignments. So, 13 na ni kabuok. So, I already counted it and it's 30 pieces or 30 papers. Okay, so mag-start ta sa katong kuan ha, sa katong isa ka tablean ba ha. Ready na ka? Pagtarong, ready na ka di pa? Nangalbaan ko. Ayun, si kulba. Start na ko ha. Kapibol diba? Recite multiplication table 7. 7 times 1 is 7. 7 times 2 is 14. 7 times 3 is 21. 7 times 4 is 28. 7 times 5 is 35. 7 times 6 is 42. 7 times 7 is 49. 7 times 8 is 56. 7 times 9 is 63. Ayun, si doko be. Mura kang may kunig-go diha sa ubos. Next, table 4. 4 times 1 is 4. 4 times 2 is 8. 4 times 3 is 12. 4 times 4 is 16. 4 times 5 is 20. 4 times 6 is 24. 4 times 7 is 28. 4 times 8 is 32. 4 times 9 is 36. Table 9. 9 times 1 is 9. 9 times 2 is 18. 9 times 3 is 27. 9 times 4 is 36. 9 times 5 is 45. 9 times 6 is 54. 9 times 7 is 63. 9 times 8 is 72. 9 times 9 is 81. Okay, so let's do a random. What is 9 times 4? 36. 8 times 5. 40. 7 times 6. 42. 6 times 6. 36. 9 times 7. 63. 9 times 8. 72. 3 times 6. 18. 4 times 8. 32. 5 times 8. 35. 40. 5 times 8. 40. Ayop na kag-usa. 9 times 3. 27. 7 times 2. 14. 6 times 7. 42. 2 times 9. 18. 7 times 8. 56. Okay, so you already passed the retest, so you are welcome again to study here in the study room. Okay? So, dili nakalimtan ng multiplication. Nagkasinabot? Yes. Yes, bitaw niya. Malimtan na sa niyog balik ron. Assignment na po ba? Sige. Hinahanam na ka man sige assignment. Sabot ka? Okay, bye-bye. Bye-bye. Annyeonghaseyo, Ryan. So, during the live event, you failed the multiplication test. And you're here for the retest. Are you ready? Okay, so 30 na ni kabok imong gisulat. Okay, so this is your assignment to write the multiplication table 30 pieces or 30 papers. So I already counted the papers and it's 30 all in all. So ready na ka sa retest nimo? Okay, so dili magkulba-kulba ha. Okay. So, can you recite the multiplication table 7? 7 times 1 is 7. 7 times
Kusgang tingog, be. Kusgang tingog. 3 is 21. 7 times 4 is 28. 7 times 5 is 35. 7 times 6 is 42. 7 times 7 is 49. 7 times 8 is 56. 7 times 9 is 63. Okay, so next. Table 9. 9 times 1 is 9. 9 times 2 is 18. 9 times 3 is 27. 9 times 4 is 36. 9 times 5 is 45. 9 times 6 is 54. 9 times 7 is 62. 9 times 8 is 72. 9 times 9 is 81. Okay, table 5. 5 times 1 is 5. 5 times 2 is 10. 5 times 3 is 15. 5 times 4 is 20. 5 times 5 is 25. 5 times 6 is 30. 5 times 7 is 35. 5 times 8 is 40. 5 times 9 is 45. Okay, so let's do a random test. What is 6 times 6? 56. 7 times 7? 49. 7 times 3? 21. 8 times 3? 24. 9 times 3? 27. 4 times 7? 28. 2 times 7? 14. 5 times 9? 45. 8 times 7? 56. 6 times 7? 42. 6 times 4? 24. 8 times 5? 40. 7 times 9? 63. 9 times 5? 45. 5 times 8? 40. 4 times 6? 24. Okay, so you already passed your retest, and you are also welcome to study here again in study room. So ugma pwede na ka mosulod ugma ha, since nahuman naman ang time sa level 1, so ugma na lang ka mosulod balik. Okay, so dili nakalimtan ang multiplication. Okay, sige, bye bye. Hi. So, before ta matog, manut sa ta. So, manatag toothbrush. Thank you. Bye-bye.